are also working on, for example, on the agent banking, we have introduced a mandatory requirement on our banks that 1-to-1 female. For every male agent, there shall be a female agent. Because I personally believe that if you want to reach out to the village women, we have to go to their bedrooms, and only the female agents will be able to do that. They can go to their kitchen, bedrooms, and enroll them into the banking system. The male agents will not be able to do it. So we are promoting it as a social agenda, but also an economic inclusion agenda for our purpose. And we hope the financial community, the banks in particular, will fully cooperate to bring them in, not limited to 50%, maybe make 100% of the agents female in future. And there is no restriction on that. We are also trying, as part of this whole agenda, our objective is to promote cashless transactions. And as we know, you know also, that we have done, I would say, a great job in terms of mobile financial system, but it is only at the middle part. At the middle part, because you send the money from Dhaka, if you are a remitter, to your family in the rural areas, or to your worker in the factory from the head office. But from there, it gets cash out and then spent to the retail store. That last store-wise incorporation into the cashless system is still largely missing. We don't have the QR code introduction. We don't have the MFS network integration to the store level, to the rickshawalas, to the taxi, and so on. So we need to bring it to that micro enterprise level. And once we do that, that's when the cashless transactions will go down. Until we go to the last shop, last person, and his wallet, we cannot do it. We are working together. I think our Citibank colleague is played also a role in that, is reducing the cost of mobile phones, particularly smartphones, so that you need a smartphone after all. If you don't have the smartphone, you cannot do it. So we have to work on that front also. We are trying to incentivize our local manufacturers as well as import providers, the telecom companies, so that they can package it as part of their deal, that you take a phone along with the service and you monthly pay and pay it off in 2 years or 1 year installments, the cost of the phone. So all of this is being worked on. These are all part of the broader financial inclusion agenda. We believe we can do it. We also, with the help of the commercial banks, we have undertaken an important step, but I'm still to evaluate the performance of that every school, every high school will be covered with banks. Every bank must be adopting one school for their, as their client. And every student in that school shall have one account with a particular bank. So that everybody in Bangladesh in future have a bank account. Whoever goes to the secondary school, they will get a bank account. And they will have financial literacy, and that part of the program. I don't have much confidence in our education and so on, but at least let the banking community educate their own clients for future clients. They're the future clients. And I know one thing, I learned it from my own children in the US, that when I was using always Microsoft DOS and so on, they're always using Apple. And the history of it is that when Apple was in the 1980s and 90s, was in its early stage, they were giving free Apple to the schools. And the school boys, kids, and everybody was trained in the Apple platform. And most of the US kids are Apple oriented. And it didn't happen in one go. So, if the banks also want to increase your clientele, you reach out to the students
establish contact with them, make them your lifetime partner in future. Invest in them. So that will do a great job for our financial literacy, financial inclusion, and the future of our bank clients in Bangladesh, and they will be educated in the financial management. So we have a long way to go. This is above all, let me assure you one thing, that I personally believe that we need a financial system which is open, transparent, and strong. I don't believe in restrictive foreign exchange regime and so on. We have already tried to open it up. We will continue to open our capital account in step by step as we consolidate our macro situation. Our ambassador is here. She knows it because we were, in the early days of my governorship, we were discussing the payment issues with big corporations, including the US oil giant. And I said, Bangladesh has never defaulted and will not default. Give us few months and we will pay everything to Chevron. And we made it. We never defaulted and we will never default in future. But we were at the brink of default. We had about $3 billion of unpaid accumulated obligations, which are now all settled. So we think we can liberalize our market, make it open. The only way to do it is increase confidence in our own currency, increase the attractiveness of the return on our own currency. If we do the financial repression and expect that the currency will be stable and macro situation, it's not that. We have to move out of financial repression. We cannot have higher inflation and lower interest rates and make the depositors pay for the excesses of the borrowers. No, sorry. I will be on the side of the depositors. So we have to have a financial system that caters to both sides, that has a fair system, that allows the depositors to be encouraged to save, protect the value of taka. If we don't protect the value of taka by bringing down inflation to the international level, by making our exchange rate stable and so on, there will be no confidence in the economy and there will be no stoppage in capital flight. So we have to work on those fundamental issues. Of course, governance, political system, these are major issues, much beyond my pay deck, my pay level. Let it be worked out at a different level. We want to see Bangladesh move out and go into a mature political process, democratic system, whereby the transitions will become smooth, automatic, and unquestionable. We are not there, but we have to work. Maybe we have to, this is a reset that is being done. Let that process be continued by our political parties in future, and the support that is needed from the governance side is unquestionable. Without that, no government can do a good job if the governance situation is not fundamentally improved from where we are. So we have a lot to do, a long way to go, but let's start that process. And I think if we bring everybody into the financial system in a transparent way, our taxes will go up, our accountability will increase, we will have a much more prosperous, balanced society, not unbalanced. Right now, what we have is unbalanced. Certain people have lots of resources, unaccounted resources. And that is partly because of the lack of transparency in our financial system as well. So we need to work through that. We have to make ourselves to promise that no government shall be allowed to rob their own banks in future. What has happened has happened. We are trying to recover those money, but that shall not continue in future.
it has to stop. So we are trying to strengthen central bank governance structure. We are trying to go ask for independence of the central bank like other developed countries. We hope that we can make that transformation very soon. We need political support at all levels to continue central bank and its independence and its leadership also, whoever leads the organization in future. Good governance, good leaders has to come to manage the system efficiently and effectively. We can do it. Issue is that can we sustain it? And we hope we can. So with that hope, let me conclude it. আমার বাংলাতে একটু বলতে চাই for the press. আমরা তো গুগল পে কে আমরা ওয়েলকাম করছি বাংলাদেশে, and this is যেটা আমাদের একটা চলমান প্রক্রিয়া। এখানে শেষ নয়, সেটা শুরু। আমরা আশা করব বাংলাদেশ বাংলাদেশ থাকবে, আরো বেশি হবে দেশি এবং বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিচরণ ক্ষেত্র। এখানে আমি মনে করি না যে বিদেশি আসলে আমাদের টাকা নিয়ে চলে যাবে, এটা এই ধারণাটা ভুল। এখানে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ইনফ্লো অফ রিসোর্সেস, অ্যান্ড উই ক্যান লার্ন ফ্রম দ্যাট। সব ক্ষেত্রে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আসলে সেই জিনিসগুলো হয়। যে কথাটা নিয়ে আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার সাহেব বলছিলেন চিটাগং পোর্টকে নিয়ে, যে পোর্টটা যদি আজকে যদি বিদেশিরা যদি নিয়ে এসে 10 বছর 20 বছর থেকে এটাকে যদি ঠিক মতো করে দিয়ে যায়, পরে তো আমরাই এটাকে নেব, এবং আমরা যে দক্ষতা অর্জন করব, যে ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা অর্জন করব, সেটা দিয়ে কিন্তু আমরাই হয়তো ভবিষ্যতে অন্য দেশের পোর্ট চালাতে পারব। এই যে পরিবর্তনগুলো, এগুলো তো ওয়েলকাম করতে হবে। আমরা যদি সবকিছু মনে করি যে আমরাই সবকিছু আমাদের টেকনোলজি দিয়ে আমরা করতে পারবো, হবে না। এখানে সংমিশ্রণটার প্রয়োজন আছে, এটা লাগবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এটা আমাদের একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের একটা পার্ট। আমরা যে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যাচ্ছি, সেখানে আমরা চাচ্ছি প্রত্যেকটা বাংলাদেশি স্কুল লেভেল থেকে তারা যেন ব্যাংকিং খাতের সাথে, আর্থিক খাতের সাথে একটা সম্পৃক্ততা গড়ে তোলে, এবং সেই প্রচেষ্টা আমরা নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যেই ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি, এবং আমরা বলছি প্রত্যেকটা ব্যাংকে একটা করে স্কুলকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে। সেই স্কুলগুলোকে তারা তাদের সাংগঠনিক কার্য, মানে এইখানে তাদের প্রত্যেকটা ছাত্রকে ছোট ছোট হয়তো 200 টাকা 300 টাকার অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে, এবং সেগুলোকে পরিচালনা করে তারা শিখবে কিভাবে অর্থ ম্যানেজ করতে হয় ইত্যাদি। তো বাংলাদেশের আর্থিক খাতের যে আমাদের অন্তর্ভুক্তি, সেখানে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও অনেক পিছিয়ে আছি, আরো অনেক দূর যেতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমরা সবগুলো চ্যানেল, একটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড চ্যানেল, একটা হচ্ছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম চ্যানেল, একটা হচ্ছে আমাদের যেটা হচ্ছে মানে মাইক্রো ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন চ্যানেল, একটা হচ্ছে আমাদের এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেল। এগুলো সবগুলো চ্যানেল, প্লাস আমরা ডিজিটাল ব্যাংক নিয়ে আসছি খুব শীঘ্রই, সেই চ্যানেল, সেটাও কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে যাবে এবং ছোট ছোট বিজনেসকে প্রমোট করবে। তো এই সবগুলো চ্যানেলকে আমরা একসাথে কার্যকর আরো মোর এফেক্টিভ করে আমরা একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলতে চাচ্ছি, যেটা আরো স্থায়ী হবে। একই সাথে অবশ্যই আমরা অন্যদিকে গুড গভর্নেন্সের চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন ব্যাংকিং খাতে আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য ক্লাসিফিকেশন রুল কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। এটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে আমরা নিয়ে গেছি। আমরা সামনে IFRS 9 করতে যাচ্ছি, যেটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটাকে মডার্নাইজ করবে। আমরা রিস্ক বেসড সুপারভিশন চালু করতে যাচ্ছি সামনের জানুয়ারি থেকে। এই জুলাই থেকেই 60টা ব্যাংকই আমরা ট্রায়াল রান শেষ করে ফেলবো জুলাই টু ডিসেম্বরের মধ্যে। 20টা ব্যাংক অলরেডি শেষ হয়েছে। রিস্ক বেসড এটাকে করতে হবে, হুইচ ইজ ফরওয়ার্ড লুকিং। তো আমরা চেষ্টা করছি ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে,
যাতে আগের মতো অবস্থায় আর কোনোদিন যেন আমাদের ব্যাংকিং খাত ফেরত না যায়। আমাদের এটা চলমান প্রক্রিয়া। আমাদের ম্যাক্রো স্টেবিলিটি এবং প্রাইস স্টেবিলিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব। দুটো প্রধান দায়িত্ব, একটা হচ্ছে প্রাইস স্টেবিলিটি অর্থাৎ মূল্যস্ফীতিকে কমিয়ে আনা। আমরা সেটাই কাজ করছি। আমরা সফল হব, কোনো সন্দেহ নাই। আমি প্রথম থেকেই বলেছি যে সফল হব এবং হব। এটা 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 আমরা সাফল্যের দিকেই যাচ্ছি এবং আরেকটু সময় লাগবে। আমি চাচ্ছি এটাকে 5%-এর নিচে কমিয়ে আনতে, যদিও সরকারিভাবে বলা হচ্ছে 6.5 ইত্যাদি, বাট আমরা এটাকে এক্সিড করবো ইনশাল্লাহ বা আগামী বছরে এই সময়ের মধ্যে। আমরা চাচ্ছি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের স্টেবিলিটিটাকে ধরে রাখা এবং ফিরিয়ে আনা, আরো স্ট্রঙ্গার ব্যাংকিং সিস্টেম করতে। কিছু একীভূতকরণ করতেই হবে আমাদেরকে। ডিপোজিটরকে আমরা পুরোপুরিভাবে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে তাদের অর্থের কোনো ঘাটতি হবে না। যে যেখানে আসেন সে সেখানেই থাকুন, আমরা আপনাদেরকে দেখব এবং এই খাতটাকে আমরা পুনর্গঠন করব। হয়তো কয়েক বছর সময় লাগবে, কিন্তু আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এখন। সার্বিকভাবে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ ম্যাক্রো ম্যানেজমেন্ট অনেক ইমপ্রুভ করেছে। আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এই বছর, আমি আশা করি জুলাই, যেটা আর 10 দিন পরে যখন ডেটা আসবে, আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট উইল বি সারপ্লাস, নট ডেফিসিট, ওভারঅল ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট। আমাদের রিজার্ভ আমরা যেখান থেকে শুরু করছি সেখান থেকে হয়তো 7-8 বিলিয়ন বেশি হবে, কম হবে না। আপনারা হয়তো জেনেছেন আজকেও, গতকাল IMF এর অ্যাপ্রুভালটা, মানে বোর্ড অ্যাপ্রুভাল হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা সময় নিয়েছি একটু বেশি, কিন্তু এটা দরকার ছিল এই জন্য যে আমরা চাচ্ছিলাম না একটা অস্থিতিশীল পরিবেশে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেটটাকে বাজারের উপর ছেড়ে দিতে, যেটা IMF চাচ্ছিল। আমাদের লক্ষ্য একই, বাজার ভিত্তিক এক্সচেঞ্জ রেট হবে। ডিফারেন্সটা ছিল কখন হবে, কোন পরিবেশে এটা আমরা করতে পারব, এবং এইটাই আলোচ্য বিষয় ছিল। এবং এটা করতে গেলে আমাকে কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে করতে হবে, দ্যাট ওয়াজ দ্য ম্যাটার অফ ডিসকাশন। যে কারণে আমরা এটাকে 6 মাস দেরি করলাম, কন্ডিশনটাকে ইমপ্রুভ করে আমরা আমাদের পছন্দের, মানে ডিজায়ার, যখন রেজাল্টটা পেয়ে গেলাম যে ইকোনমি মোটামুটি স্টেবল, এটাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। রেজাল্টটা কি দেখেন, পাকিস্তানের সাথে তুলনা করেন, পাকিস্তানে 160 থেকে 300 চলে গিয়েছিল, 380 চলে গিয়েছিল এক্সচেঞ্জ রেট। শ্রীলঙ্কার সাথে তুলনা করেন, এক্সচেঞ্জ রেট ওদের কোথায় গিয়েছিল। আনস্টেবল এনভায়রনমেন্টে, আন্ডার প্রেশার, কখনোই বাজারের উপর ছেড়ে দিতে পারবে না। কিন্তু যখন সিচুয়েশনটা স্টেবল হবে, দ্যাটস দ্য বেস্ট টাইম টু ডু ইট, এন্ড উই হ্যাভ ডান ইট, এন্ড দ্য রেজাল্ট ইজ ভিজিবল। তো আমরা চেষ্টা করব ম্যাক্রো স্টেবিলিটিকে ধরে রাখতে, আরো কনসলিডেট করতে। আমাদের টাকা কখনোই যেন অবমূল্যায়িত, মানে কোনো প্রকৃত কারণ ছাড়া অবমূল্যায়িত নয়। স্পেকুলেটিভ প্রেশারে, আমি যেটা আগেও বলেছি এখনো বলি, যে দুবাইয়ের থেকে আমাদের টাকার মান নির্ণয় হবে না। আমাদের টাকার মান নির্ণয় হবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ইন্টার ব্যাংক মার্কেটে, আমাদের বাজার, নট আউটসাইড মার্কেট। এই চ্যালেঞ্জটা আমি কিন্তু কয়েক মাস আগেও দিয়েছি আপনাদের মাধ্যমে, এখনো বলছি। এখন আর অবশ্য তাদের সুযোগ কমে গেছে, হয়তো আর পারবে না, কিন্তু আমরা যদি আবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি, সুযোগ নেবে। আমাদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের অর্থনীতিকে আমাদেরভাবে সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশের সম্ভাবনা সীমাহীন, কিন্তু এটাকে নষ্ট করার সম্ভাবনাও কিন্তু সীমাহীন। আমাদেরকে এখানে নাগরিক হিসাবে যার যার দায়িত্ব পালন যদি আমরা করতে পারি, দেশকে আমরা করতে পারবো। ধন্যবাদ।